spectrum, hydrogen spectrum. Okay. Okay. Yeah. So this is what is called as ionization potential that we defined in the morning class. Now the hydrogen spectrum. See, we know that if an electron is dropping from higher energy level to lower energy level, then it gives just to electromagnetic radiation or photon. We call that as a spectral line, right? So hydrogen spectrum concept is hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum. Okay. Wait a minute. So this concept mainly about the hydrogen atom. We know that energy levels are defined by n. So if electron transits from higher energy level n2 to n1 or any higher energy level, that is n final to or n initial to n final, from higher energy level to lower energy level, from higher energy level to lower energy level, lower energy level, okay, lower energy level, and they are going to emit the energy in the form of radiation. They emit the energy in the form of radiation. They emit energy in the form of radiation. Energy in the form of EM waves. That is EM radiation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ or EM waves ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Right. So that is EM waves. Generally we take that like hydrogen lamp, sodium lamp. Sodium lamp white light ಕೊಡ್ತದೆ. Sodium lamp yellow light ಕೊಡ್ತದೆ. Hydrogen lamp white light ಕೊಡ್ತದೆ. So it is a combination of all the lights. White light ಅನ್ನೋದು. ಹೌದಿಲ್ರಿ? Like for example, n is equal to 2 to n equal to 1 jump ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it is going to give us a radiation. So spectrum can be obtained by using hydrogen lamps or even sodium lamps. Explain ಮಾಡಬಹುದು. Actually, spectrum ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, it's a large number of spectral lines together will give rise to the spectrum. Lines ಅಂತಂದ್ರೆ different energy radiation or electromagnetic waves ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, spectral lines ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Spectrum is nothing but it's arrangement of all the spectral lines together. So that is spectrum. Spectrum is nothing but it's a large number of spectral lines. Large number of spectral lines are arranged arranged. So that is called as spectrum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. With the help of grating ನಾವು ಅದನ್ನು we can see the colorization, especially grating ನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained by one by grating also. ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. Spectrums are two types. One is emission spectrum. Another one is that is called as absorption spectrum. So emission spectrum meaning in the transition of the electron from upper level to lower energy level ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ higher energy level to lower energy level emit ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ transit ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we call that as higher energy level to lower energy level, we call that as a emission spectrum. But ಯಾವಾಗ light emit ಆಗುತ್ತೆ, here is a emission, so light will be emitted. So ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ lower energy level to higher energy level ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು, ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we call this one as absorption ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದು. So these are called as ಎರಡು spectra, two types of spectra. Especially hydrogen lamp consists of many hydrogen atoms. Electric current passes through that hydrogen lamp. Electrons are excited from or ಡಿ ಎಕ್ಸೈಟರ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೈಟರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಎಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್
lamp ಒಳಗಡೆ the different colors. Okay. So what happens in hydrogen atom especially? So ಈ spectrum we are going to classify into 5 types mainly. 5 series spectra define ಮಾಡ್ತೀವಿ emission spectra. So emission spectra are 5 types. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ PhD ಬಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. Emission spectra there are actually 5 types of spectral series ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು series ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು Lyman series ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Lyman series. What exactly this gives Lyman series here? This all the transitions will stop at n equal to 1. So higher order ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, but lower order lower energy level always ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ n final. So n final will be always equal to 1. So all the energy states which are coming from higher energy level, the initial state may be 2, 3, 4, 5 up to infinity. So when if it starts from any number of orbit, and if it ends to n equal to 1, then it is called as emission spectra. So ಅಕಸ್ಮಾತ್ so Lyman series ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, if it starts from any order, for example generally ಇದ್ರಾಗ ಎರಡು ಬರಿತೀವಿ ರೀ. if ಅಕಸ್ಮಾತ್ n equal to 1 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, if n equal to 1, starting point n equal to 1 ಆಗಿತ್ತು, when if it starts from n equal to 1, then it will be always absorption. Okay, absorption ಆಗ್ತೈತಿ lower energy state higher energy state jump ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ if n equal to 1 ಅನ್ನೋದು ಎಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, if it ends here, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ, another one is emission spectra. So Lyman series ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. we define, see always generally now one state to another state energy jump ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we define that one with that is E is equal to, or that E is equal to n is equal to nth energy state energy that is actually delta E ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. that is about change in the energy if it goes from higher energy level to lower energy level. Delta E is equal to, where that one always has is 13.6 into z square divided by z square into higher energy state under 1 by nf square minus 1 by ni square. So this is generally now used ಮಾಡುವಂತ expression to calculate the excitation energy. Because always nth state energy ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we state that nth state energy as 13.6 minus 13.6 z square by n square. If it's jumping from final energy state to initial energy state ni, then initial state to final, then we are going to get that delta E as like this, change in the energy for energy emitted. Generally with this energy emitted is in the form of h nu ಒಳಗಿರ್ತೈತಿ. h nu is equal to 13.6 z square is 1 by nf square minus 1 by ni square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, right? Final state minus initial state square. For h nu can be written as 1 divided by lambda ಅಂತ ಬರೋದ, hc divided by lambda ಬರೀಬಹುದು, is equal to minus 13.6 z square, that is 1 divided by nf square minus 1 divided by ni square. That is what. And finally we can get that 1 by lambda, that is equal to nu bar, that is nothing but ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವರಿಂಗ we call this one as wave number. We call this one as wave number. So 1 divided by lambda is equal to, or wave number is equal to, we get that one as 13.6 divided by hc into z square into 1 divided by nf square minus 1 divided by ni square. That is what. Finally we get this expression as 1 divided by lambda is equal to, is 1 divided by lambda nu bar is equal to, that is actually this total term ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, Rydberg constant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, r infinity. That is Rydberg constant, right? So this r infinity ಬರಕ್ಕೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಇದು Rydberg constant when nucleus is infinitely heavy. The Rydberg constant, wait a second, it is defined as Rydberg constant when nucleus is infinitely heavy. When nucleus is infinitely heavy, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ infinitely
the next content ಹೇಳ್ತೀನಿ. Then into z square ಬರ್ತೈತ್ರಿ into 1 divided by nf square minus 1 divided by ni square ಬರ್ತದೆ. This is what the expression to calculate the wave number. Similarly, in case of Lyman series, what we do? Final state will take 1. Initial state, it may be anything. Therefore, if I the expression for that Lyman series, the wavelength emitted by that one is given by 1 divided by lambda is equal to r infinity into z square into 1 divided by 1 whole square minus 1 divided by ni square. That is what. Therefore, it can be written as nu r is equal to 1 divided by lambda is equal to r infinity z square into 1 minus 1 by ni square. This is what is exactly the wavelength can be observed in the Lyman series. If I start with C, if I start with Ni is equal to 2, 3, 4, it varies. Okay. Generally, this series limit Lyman series. Series limit can be defined. Especially, so if it can jump from n equal to infinity to r. So this is the limit for that. Right. So if it may start from Ni initial should be infinity up to n equal to 1 state. Then if I go for this value, if it jumps from infinity to what is that n, what I get this new bar here. That new bar for wavelength 1 divided by lambda becomes that is equal to r infinity that into z square. And what is this? 1 minus 1 by infinity square. That becomes only r infinity into z square. That is nothing but 1 by lambda. Z represents the atomic number of a depending on the element what you are going to take. But especially this Lyman series, we call this one as if it is jumping from n equal to infinity to one value, then it will be shortest wavelength. It will be shortest wavelength. You may ask, what is the wavelength of shortest wavelength of the Lyman series? Remember, so shortest wavelength of the Lyman series, shortest wavelength of Lyman series, Lyman series. Okay. So Lyman series shortest wavelength ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. If this n value infinity ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದಲ್ಲ n ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಫೈನಲಿ is 1 ಅದ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅದ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ n's ಆರ್ n's is ಲಾರ್ಜ್. ಯಾವಾಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ತೈತಿ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ 4 ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್. ಫಾರ್ on that part, 1 by lambda is equal to is r infinity into just z square. For the hydrogen atom, if I take the z equal to 1, then this lambda becomes 1 divided by r infinity. Do you know what exactly the value of r infinity? The constant is equal to 1.097 into 10 to the power of that's 7 meter. Therefore, if I take the inverse of this one, that becomes 1 divided by 1.097 into 10 to the power of 7 meters. This is what the shortest wavelength. This is the shortest wavelength of the Lyman series. Similarly, if you want to calculate the longest wavelength, this n should be very small. This n difference should be very small. So this is the largest difference between n final to n initial. Then what is the shortest? To calculate the longest wavelength, n should be smallest one. Largest wavelength or longest wavelength. So longest wavelength. So to calculate the longest wavelength, what we need here? We need that difference between n final and n initial should be smallest. Which is the possible smallest value of n final and n initial? So n final should be always 1. N initial should be have the smallest difference between this n and n final and initial. Its n initial should be n value denoting difference is the sandrtada. This is small, then you are going to get the lambda as large. Okay. You can calculate that 1 by lambda is equal to r infinity into z square is 1 divided by n final is 1 and 1 by n initial is 2 square. This is 2 square. And if you calculate that, you are going to get a particular value. So this will be always a shortest wavelength. Similarly, ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. If lambda
energy nodri, energy is always directly proportional to frequency. Frequency is inversely proportional to lambda. Lambda is directly proportional to nu bar. So ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು to longest to shortest ante. So series limit have a smallest wavelength m when the energy difference, this orders, what do we call that, energy level should be large ಇರಬೇಕು. Difference between the energy level should be large to have a smallest wavelength. To have a longest wavelength, that energy difference, energy level difference should be small ಆಗಿರಬೇಕು. Okay. Similarly, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so they may ask what is the Lyman alpha series. What is a Lyman alpha wavelength? L alpha ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What does this mean by L alpha? So we define that one as Lyman of alpha ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, Lyman of beta ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. What do you mean by this Lyman alpha, beta, gamma radiations? Lyman alpha, beta and gamma. So Lyman alpha ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, L alpha line ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, this initial state is going to be 2, the final state should be equal to 1. So starting wavelength ಏನದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ L alpha line ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is lambda ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ lambda alpha of Lyman series ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Lyman series ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. Similarly, this L beta is given by Ly beta ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Sometimes we write that one as is only L beta. Remember this L beta? L beta is going from initial state to be 3, the final state should be equal to 1. Anyway, Lyman series ಒಳಗಡೆ final state always 1 ಇರ್ತದೆ. But initial state, if it's starting from 3, then we call that one as this is initial state 3, the final state is equal to 1. We call this one as lambda beta line of beta wavelength of lambda beta or L lambda beta of Lyman series ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Similarly, how do you define this for gamma? L gamma series ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? L gamma wavelength ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Gamma wavelength of Lyman series is given by Lyman series is given by n should be n, initial should be equal to 4, and final should be always is equal to 1. This is called as L gamma or Ly gamma line ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Is that clear all? L alpha means Lyman or lambda alpha of a Lyman series. Alpha line of a lambda Lyman series ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ. Is that clear? ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ wavelength ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, wavelength is nothing but once if you get the wavelength, then 1 by lambda is equal to nothing but nu bar. That is nothing but ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ, number ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That we know that, right? Then similarly, once if you get the lambda, you can calculate the energy of the emitted radiation. How to calculate the energy of emitted radiation? Energy of emitted radiation is given by, how to define this? That is E is equal to C. Remember always, if you know the lambda, you can calculate always. Anyway, it's a electromagnetic wave. For electromagnetic wave, I have already given that energy E is equal to h nu divided by Hc divided by lambda. If this lambda is in terms of angstrom, to have that energy in terms of electron volt, we rewrite this expression as E is equal to, ಇದನ್ನ already ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, E in terms of electron volt ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, 2400 divided by lambda. ಇದು ಎದ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು, angstrom ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. lambda angstrom ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಸೀರೀಸ್ lambda ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, lambda ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 12400 divided by that lambda, you are going to get wavelength should be in the form of angstrom ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. It should be in angstrom ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. then the energy ಎದ್ರಾಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ will be always in electron volt ನಾಗಿರ್ತದೆ. if you substitute that above term as 12400. Okay, or you can calculate the lambda. ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, lambda in terms of angstrom ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. is 12400 ಬರೀರಿ, divided by ಕೆಳಗಿನ ಎನರ್ಜಿ ಎದುರಾಗಿರಬೇಕು, energy should be equal to in terms of electron volt ನಾಗ ಇರಬೇಕು. then you are going to get answer as angstrom. Okay, next, similarly you can calculate, and moreover this Lyman series lies in the ultraviolet region. Remember, this Lyman series lies in the ultraviolet region. This Lyman series lies in ultraviolet region, UV region. Okay, similarly you can apply for all the Balmer series, Paschen series and everything.
So let us look at the Balmer series quickly. How do you define for the Balmer series? Anyone? The initial starting state. Balmer series. Yes. All the transitions either starts from n equal to 2 or at n equal to anything, but they end at n equal to ನೋಡ್ರಿ final state. If this final state n is equal to 2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ for the emission spectrum n equal to 2 ಇತ್ತು, initial state ni should maybe equal to 3, 4, 5, 6 up to infinity ತನ ಇರ್ತಾವ. If n equal to 2 ಅನ್ನೋದು if it ends, then what we call this spectrum as emission spectrum. Emission. What if this n is equal to 2 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ end ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ if it starts it's always equal to absorption, isn't it? Absorption. And these series are called as Balmer series ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. For example, emission spectrum ನ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, if for example for emission spectrum initial state ni is going to be 3 or 4 or 5 or up to infinity, but final state will be always equal to 2. And how do you calculate the wavelength of this one? So that wavelength is given by is equal to, how do you calculate the shortest wavelength? I have the shortest wavelength of Balmer series. Shortest wavelength. So what should be the trick here to calculate the shortest wavelength? Difference between energy level should be large. So what should be the largest difference between the energy levels? Difference between energy levels should be larger. Large ಇದ್ರೆ automatically ನಮ್ಗೆ shortest wavelength ಸಿಗ್ತದೆ. Shortest wavelength ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ n final is always equal to 2. Not about n initial. Infinity. For what is the shortest wavelength? That is 1 by lambda is equal to that is r infinity into z square. 1 by 2 square means final square is 2 square minus 1 by infinity square. Therefore, I get that is 1 by lambda is equal to r infinity z square into 1 divided by 4. So that is what the answer. This is going to be the shortest wavelength. What about the largest wavelength? We calculate the largest wavelength. Largest wavelength ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ n difference ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ? Smallest. So difference in energy levels or energy level or level number level should be small ಆಗಿರಬೇಕು. Small ಆಗಿದ್ರೆ n final ಏನದ? Always 2 ಅದು. But n initial here 3 sir. 3 ಆಗಬೇಕು. Then we are going to get the largest wavelength, that is 1 divided by lambda infinity. Lambda is equal to r infinity z square divided by 1 by 4 minus 1 by 9, isn't it? Therefore, here the Balmer alpha line ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. What do you mean by that Balmer alpha line then? Balmer alpha line. What do you mean by this Balmer alpha line? Wavelength for which orders ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? n final is equal to 2. What about n initial? 3 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Balmer alpha line ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ Balmer alpha line ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ H alpha line ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. H alpha line is called as Balmer alpha line. H alpha line same as Balmer alpha line. These two are same. Is that clear? Similarly, what about Balmer beta line or H beta ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? Direct what is H alpha line of the hydrogen atom ಅಂತ ಕೇಳಿದ Balmer series ಗೆ H alpha line ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ. Like it goes. Okay. Then what about this what I will call as beta Balmer beta line, or we call this as H beta line.
ನೋಡ್ರಿ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದ ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ಗೂ ಎಚ್ ಅಲ್ಫಾ ಎಚ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಚ್ ಅಲ್ಫಾ ಎಚ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಚ್ ಬೀಟಾ ಆರ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಫಾ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ NF n to final is equal to n initial is equal to 4, 4, sir. right? So that is what you are going to get. But you know, Balmer alpha line, Balmer beta line. Is that clear? All? Moreover, this spectra can be is visible. It lies in visible region. Spectra spectral series lies in visible region. Visible region. Is that clear? All? Next is our Paschen series. Quickly ಇದನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಚೆಂದ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಿಫಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಇಫ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ends here, Emission. it is called as it is emission. Then if it n equal to 3, if it starts, then we call this one as Absorption spectrum. absorption spectrum. Similarly, in ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. Then next is about bracket series, fourth one. Bracket series. So there we are going to take that one as n equal to 4. And ಆದ್ರೆ emission start ಆತಂದ್ರೆ is that clear? And similarly another series, that is fifth series, is n series. How is generally called that P fund ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Here n is going to be 5. So one is emission ಆಗ್ತೈತಿ, and ಆದ್ರೆ then it is going to absorption ಎರಡು ಆಗ್ತದೆ. correct? Emission and absorption. If it ends here, then if it starts here, start from n equal to 5, then ends to n equal to 5, then it is called as absorption and emission. Is that clear? So where here ni is going to be ni initial is going to be 4, 4, 5, 5, 6 up to infinity. Here ni starts from 5, 6, 7 up to infinity. Then here ni starts from 6, 7, 8 up to infinity. Is that clear? That's it. Direct ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ how many series, how many spectral lines can be observed ಅಂತ. Okay. Then similarly, see, in the morning class we have discussed about the electron which is revolving around the nucleus. So remember that is nothing but orbit. Then we have calculated even radius of the nth orbit. What about there? So we got that term. Radius of the nth orbit is given by the radius of nth orbit. What we got there? Rn is equal to, it is equal to 0.59 angstroms, 9 into, I think is that z square by n. What we got there? For n radius, we have that relation that one as we call that is a0 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. So write that one as a0 into n square by z ಬಂದಿತ್ತು. So the dependency of the Rn on nth orbit number is n square ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ, atomic number ಮೇಲೆ z ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. What about the wavelength? So velocity of the electron in nth orbit, so that is given by Vn is equal to, we got that one as if something constant into, so that Vn depends on V0 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. V0 ಬರಿತೀನಿ, velocity of the first orbit, then that is always depends on z divided by n. Is that correct? ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, do you know how to calculate the frequency of the electron revolving around the nucleus? Frequency nth orbit means as electron revolving around the nucleus,
nucleus. So time taken for one oscillation is defined as time period, and time period of the time period of revolution. Time period of revolution. How to define time period of the revolution of the electron around the nucleus? That is equal to nodri time period T is equal to time period T ಎಷ್ಟು ತಗೋತದೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ nth ಆರ್ಬಿಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರೋದು nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರೋದು nth ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದು nth ಆರ್ಬಿಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. How to calculate the time period of complete one revolution ka? It is given by velocity divided by length, means total distance. Velocity is going to be vn velocity. Now that is total divided by distance divided by velocity is given by the time, right? What is the distance covered in one complete revolution? We define 2 pi rn. Divided by what is the velocity with which is moving? It is vn. This is given by time. Time taken for one oscillation, one complete revolution is given by, that is 2 pi rn is the distance, then vn is the velocity, that we get the time period. So how get the time period T is equal to 2 pi. How that rn depends on the z and n, that is known as some constant a naught into n square by z. Let us write that is time period, that is a naught into n square divided by z. What the velocity? Vn, the velocity depends on z by n. So what I will write is v naught ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, z by n ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So what exactly we get? Time period T is equal to, ನೋಡಿ 2 pi ಮತ್ತು a naught ಮತ್ತು v naught ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳು ಅದು. So let me write that one as a constant only. Okay, some constant ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Let us call that one as some constant k. Okay, into, so here n square ಅದು ಮೇಲಿನ ಒಂದು n square ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, n cube ಆತ divided by n ಬರ್ತೈತಿ, z square ಬರ್ತೈತಿ. So ಇಲ್ಲೊಂದು z ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು z ಐತಿ, z square. For time period directly proportional to n cube divided by z square. N is the orbit number, z is the atomic number. The time period of the electron which is revolving around this nucleus depends on as n cube divided by z square. For any hydrogen atom generally we write H atom. For H atom we take z equal to 1, therefore time period directly proportional to n cube. What about the frequency of that oscillation? Frequency with which that is going to revolve around the nucleus. What is the relation between frequency and time period? 1 by T, sir. So frequency of a electron in nth orbit. Nth orbit. It is given by f is equal to fnth is equal to 1 by tnth. Therefore fn is directly proportional to z square divided by n cube. This is very, very, very important. This is the frequency of the electron which is revolving around the nucleus. But how to calculate the frequency of the transition? No, the frequency of the electron revolving around the nucleus is different than frequency of the transition. Frequency of transition. How do I write this frequency of the transition? Remember frequency of the transition? If that electron is revolving around the nucleus, then its first orbit is the second orbit. If that electron jumps from higher energy level state to lower energy state, if that electron jumps from higher energy state to lower energy state, it is going to emit the radiation, right? That radiation is given by E is equal to h nu ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Therefore that frequency of the emission is given by new frequency is equal to change in the energy divided by h. Because change in the energy is equal to h nu ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಬರೀಬಹುದು. From which state to which state that jump. Nu is equal to, you can write that is final state to initial state divided by h. That gives the frequency of the transition is different than frequency of the electron which is revolving in orbit. Is that clear out? So this is what the frequency dependency. Once let us revise that. So see, energy on the nth orbit. Energy of the nth orbit is given by minus 13.6 z square by n square. Okay, z square by n square. Z square divided by n square. Then what about the Rn? Rn dependency is, I think, what is that? N square. N square by z. N square by z dependency. Then what about this? What is that? Velocity of the nth orbit is proportional to n divided by z. Divided by n. So it is actually
Z divided by N. What about frequency time period? Time period is directly proportional to N cube by Z square. What frequency? Frequency is equal directly proportional to Z square divided by N cube. So this is what these are the very important relations. Okay. Similarly, here we need to discuss that finite nuclear mass correction, Rydberg constant and energy. Rydberg constant ಅನ್ನು define ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ R infinity ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. I took nuclear is having very heavy mass of the nucleus ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು R infinity ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. Exactly this heavy nucleus and nucleus mass heavy ಅದ, nucleus finite ಅದ ಅಂತ. So infinite nuclear mass ಬೇರೆ, finite nuclear mass ಬೇರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಏನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಜನರಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಸ್, ರೈಟ್? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ dependent on mass of the electron. Generally ನಾವು mass of the electron ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎದುರು ನೋಡೋದ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನೋಡೋದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ್ರ ಸುತ್ತದ ನಾವು ಎದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ? ಟೂ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೂ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸುತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾಸ್ m1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ m2. ಎರಡು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ ಅಟ್ಟ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ. ಟೂ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಒಂದ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, this rotate like this. ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಟೂ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ reduced mass. Study about this one, reduced mass. So how do we write the reduced mass for this system, m1 and m2? We define mu is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. I think you have studied this one, right? As in case of this concept, the same concept ಅನ್ನು ಟೂ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್, ರೈಟ್? As the electrons are revolving around the nucleus, we are going to treat both the masses as a reduced mass, like a two body system. Therefore, by taking ನೋಡ್ರಿ, for example sun ಅದ, ಸನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹೆವಿಯರ್ ಮಾಸ್, ಲೈಟರ್ ಮಾಸ್. ಯಾವ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಹೆವಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಲಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸುತ್ತಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತದ. ಮತ್ತೆ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ಸುತ್ತರು. ಯಾವಾಗಿದು ಎರಡೂ ಮಾಸ್ಗಳು ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಒಂದು ಮಾಸ್ ಬಹಳ ಹೆವಿ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಮಾಸ್ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಅದ, ಅಂದದು. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಹೆವಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಹೆವಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಸುತ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಸುತ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೇನ್ರಿ, ಲೈಟರ್ ಮಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ. ಟೂ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಫೈನೈಟ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಎರಡು ತರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೊಟೇಟ್. ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪೂರಾ ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗಿದು ಬೋತ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಫೈನೈಟ್. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೋತೀವಿ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಫೈನೈಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. By taking the first concept is mass, nucleus mass finite ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಎರಡು ಒಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುತ್ತಾವ. ಅವಾಗ
ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರದೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಟೇಕನ್ mu is equal to mu1 mu2 divided by mu1 plus mu2 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. Let us take ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? reduced mass 1 by mu is equal to 1 by mu1 plus 1 by m1 plus reduced mass ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we take that as 1 by m1 plus 1 by m2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. If I take this m1 is very higher than m2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? It becomes 0. Because 1 divided by heavier thing is going to be 0. Then I left with mu is equal to only ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? mu2 ಬರ್ತೈತಿ. ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ treating m1 as infinite mass ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ mu is equal to ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, mu m1 m2 ಎರಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಇದು 1 by mu is equal to 1 by m1 plus 1 by m2 ಬರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದ? ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ then becomes m1 m2 divided by m1 plus m2 ಬರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? both m1 and m2s are having finite mass ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೆವಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕರೀದೇನು? ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತದ ಅಂತೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗದ, rotate ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ moreover electrons are revolving around that one. By treating this nucleus as heavier mass. For nuclear mass ಅನ್ನ m infinity ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಅದು that only electron revolving ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು finite nuclear mass, ಇನ್ನೊಂದು infinite nuclear mass. So therefore first concept is finite nuclear mass concept. Remember this minus finite nuclear mass correction. Firstly, you can correct ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. Finite nuclear mass correction in Rydberg constant. Correction in Rydberg constant. ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಜಡಿ ಅದ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನದು ಜಡಿ ಐತಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರ ಸುತ್ತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಡೋದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅದ rn ಅಂತ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ rn ರೇಡಿಯಸ್ will take this one as rn. Let us take from here to here, this one as rn. Then ಈಗ defining ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ by treating two body system. In case of two body system going to have reduced mass. So mu is reduced mass ಅಂದ್ರೆ mu is equal to ಏನಂತ ಬರಲಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಈಗ one mass nuclear mass ಅದ, let me call that as mass of the nucleus, mu ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಒಂದು ಏನಂತ ಬರೋಣ, mass of the electron me ಬರೀತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು mass of the nucleus nu ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. nucleus. So one is mass of the nucleus plus mass of the electron. What I will write here, one is mass of the nucleus plus another is mass of the electron. Actually multiply ಆಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ. So here I will do here I will write that is mass of the electron divided by mass of the nucleus plus mass of the electron. ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು mass of the nucleus ಅನ್ನ? Mass of the nucleus we are going to treat that as a finite mass. Right? Therefore ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ ಹೆಂಗ? So we assume that mu ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ mu ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ Rydberg constant ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ? Actually Rydberg constant ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೀದ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? Rydberg constant for finite mass R. This is for finite mass. Rydberg constant ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ? Finite mass of a nucleus ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ R is equal to mu times of e power 4 divided by 8 times of epsilon times e square into c into h power 3 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. So this is actually Rydberg constant in finite nuclear mass. Similarly energy in the finite nuclear mass ಏನು ಬರಿತೀವಿ? So ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, m ಇದ್ದ ಜಾಗದಾಗ mu ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನ. ಅವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಫೈನೈಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ?
energy for the finite nuclear mass is done by En is going to be ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ನಾವು ಜನರಲಿ write like this, that is En energy is equal to minus times of e power 4 into z square divided by 8 times of n square into h square into epsilon square ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಮಾಸ್ ಏನಿದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ -13.6 z square by n square ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. m ಅನ್ನ ನಾವು mu ದಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏನ್ ಮಾಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಮಿ ಅನ್ನ ತೆಗಿನು, ರೈಟ್? ಮಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾತು, ಮ್ಯೂ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾತು. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು. ಫಾರ್ ಫೈನೈಟ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ? ಫಾರ್ ಫೈನೈಟ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈನೈಟ್ nuclear mass, this expression En term is becomes is equal to minus mu power 4 n square divided by 8n square h square epsilon square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ m ಅನ್ನ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ -13.6 ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತೈತಿ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತದ. ಫಾರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ this is different, this is only the mass of electron. Remember, this is the mass of only electron. Mu is reduced mass. ಏನು ಮಾಡ್ರಿ m ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ನಂಗೆ ಇಟ್ಟ m ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, m ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ mu ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು me ಅನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರೆದು ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ me e power 4 z square divided by 8 n square h square epsilon square ಅಂತ ಬರೆದೆ. This value is going to be, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಇದರದು? This value is going to be -13.6. ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಇಡ್ರಿ, mu times of me divided me into 13.6 into z square by n square. This is what the nth energy of the finite nuclear mass. Finite nuclear mass ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದು ಮಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ತಗೋರಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡ್ರಿ. mu is not only mass of the nucleus, it is a mass of the nucleus into mass of the electron divided by mass of the electron plus mass of the nucleon. So this is what exactly reduced mass. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ is having finite nuclear mass ಅದ, ಅದಕ್ಕಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು. ಇದನ್ನ ಇನ್ಫೈನಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರಲಿ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್, for infinite nuclear mass ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ mu ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಏನ್ ತಗೋನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನ್ಕೋನು, ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ mu is equal to ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, mu is equal to, so there you are going to get that as ಏನದ mass of the nucleus into mass of the electron divided by mass of the electron plus mass of the nucleus. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, mu ತಗೋರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, mu ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮೇಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟ ಉಳಿತೈತಿ. ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೋರಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 1 ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಟರ್ಮ್ 1 ಆಗ್ತೈತಿ. So treat this as 1. See, mass of the nucleus is very heavy ada antandra mass of the electron divided by mass of the nucleus ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? That is going to be 0 because it is going to be infinity. Therefore ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, mu is nearly equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, mass of the electron ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ mu ಜಾಗದಾಗ me ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. What about Rydberg constant ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? Rydberg constant we had that one as ಆಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು mu times ಏನಿತ್ತು ಮ್ಯಾಲ್ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, mu times e power 4 divided by 8 epsilon square is mu e power 4. To get mu e power 4, that is divided by 8
naught square into c into h cube ಅಂತಿತ್ತು. mu ಅದೇನು ಹಾಕಲಿ ನಾನು mass of the electron replace ಮಾಡ್ತೀನಿ. That becomes where we are going to treat this mass as the mass of the nucleus as infinity. Okay, ಇದು r ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು for finite, r infinity ಬರೆದ್ರೆ for infinite nuclear mass. Therefore mu is reduced mass now becomes mass of the electron. Therefore this becomes mass of the electron into e power 4 divided by 8 into epsilon square c into h power 3. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. what is the ratio of the Bohr constant of finite mass and infinity mass? That is going to be mu divided by m. Remember, so infinity ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ meaning ಏನಿಲ್ಲ, that is nuclear mass na infinity ಅಂತ treat ಮಾಡ್ರಿ. Therefore reduced mass becomes only mass of the electron, where this is reduced mass, this is reduced mass. Then what about this? This is mass of electron. So therefore this is very 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 important relation. ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಫೈನೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ಕು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ಕು ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನಾವು. ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತೀವಿ ರೀ? ಫಾರ್ ಫೈನೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್, for finite nuclear mass, so that is given by energy of the electron is given by finite nuclear mass ಅಂದ್ರೆ mu ಬರ್ತೈತಿ. mu ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಲಿ? minus mu by me times minus 13 point sorry plus minus ಬರ್ತೈತಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಐತ್ಲ ಸೈನ್ ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಏನು ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಿ? just 13.6, that is z square divided by n square electron volt. What about for infinite nuclear mass? Infinite nuclear mass ಏನಂತ ಬರೀನು? Energy is defined as nth energy state is given to energy of the nth state is equal to just minus 13.6 z square by n square electron volt. Remember, this is very very important. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ದಾಗ ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ರೇರು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Is that correct? Therefore mu by me is called as mass correction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this one as mu by me term. Defined as this is the correction factor, energy correction factor by having finite nuclear mass. With the help of the same mu by me relation ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ we can calculate the energy of the positonium atom. positonium ಆಯ್ತು, ಮಿಯಾನ್ ಆಯ್ತು, ಬೇಕಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬೋರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅವ. Especially this Bohr model and Rutherford model, both are going to come from treating that nuclear mass is going to be heavier than what is that electron. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಲ್ತಿದ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅವರ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅದ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆವಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ಜರೂರತ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬತ್ತು ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸು ಅವು ಮಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? Similarly, by for using the positronium atom, ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, to calculate the energy of the positronium atom. What exactly this positronium atom is given by? ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾಸಿಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Firstly, positron is the ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ, antiparticle of electron ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So first that is to calculate the positronium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Positronium atom is the bound state of electron. Positronium atom ಅಂತಂದ್ರೆ the positronium atom is the bound state of an electron. An electron of the bound state is. Especially this positronium is actually ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್. ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ an electron and positron. Positronium atom ಅಂತೀವಿ. Positron. What exactly this positron means? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ E- ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ E+ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್, ಮಾಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸಿಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅದ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಿ ಅಂದಾಗ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟ್ರೋನ್ ಹಾಕೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ತೋರಿ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ತೊಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನದ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅದು. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರೋ ಬದಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಿ ನಾವು. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋ ಬದಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಿ ಅಂತ. ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು, ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಟ್ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಇದು hypothetical atom, empty particle of electron. ಅಂತಂದ್ರೆ nucleus is replaced by positron. Nucleus is replaced by positron. Positron. Center ಒಳಗಡೆ positron is nothing but ಇದು ಸುತ್ತಲೂ electron ಇರ್ತದೆ. It is actually E plus and E minus. ಒಂದು E ಪ್ಲಸ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ E ಮೈನಸ್ ಸುತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟ್ರೋನಿಯಂ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟ್ರೋನಿಯಂ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟ್ರೋನಿಯಂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಪಾಸಿಟ್ರೋನಿಯಂ ಆಟಮ್ is mu is equal to ಎರಡು ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಯಾವ ಐತಿ, ಒಂದು E plus ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು E minus ಅದ. How do we represent this? Mu is equal to it's the mass of the positronium into mass of the electron divided by mass of the positronium plus mass of the electron. Then how do we represent this mass of the positronium, mass of the electron? MP ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ mass of the positron. This is mass of the positron. Mass of positron. Change the what is the change in the property of the positron with electron? Electron ku idukku ಏನು change ಇದೆ property? Only charge ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇತ್ತಂದ್ರೆ can I call that as the mass of the proton is equal to mass of the electron here? Then by treating that, what is the reduced mass I am going to get? It is equal to mp into mp divided by me plus, that is mp plus mp, and then you can write that is me ಅಂತ very good. So therefore you can call that as me square divided by 2 times of me ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ me by 2 ಬರ್ತದೆ. therefore ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? Can you tell me the nth energy of the positronium nucleus atom? Energy of the positronium atom. Anyone? Energy of positronium atom. Positronium atom. So En is equal to generally represent ಮಾಡ್ತೀವಿ for finite mass. That is equal to minus mu by me times minus, sorry, that is 13 points. That is given by 13.6 z square divided by n square. Yes, now can you tell me? So what is this En for the positronium? That is equal to mu is equal to minus me by 2 other. Then into me ಒಂದು into n ಬರ್ತೈತಿ 13.6 z square by n square. Therefore we are going to get that energy as minus 1 by 2 times of 13.6 by n square. 13.6 by n square into electron ಬರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ z equal to 1 ತಗೊಂಡು ನಡೀತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ z equal to 1 ಅಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟ್ರೋನಿಯಂ ಆಟಮ್ ದ always ನೋಡ್ರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಪಾಸಿಟ್ರೋನಿಯಂ z will be always equal to 1 for this. So we are going to get the energy as, is that clear? What is the binding energy of the positronium atom? How do we represent binding energy ನ ಎದ್ರಾಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ಲಸ್ ನಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ನಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟ್ರೋನಿಯಂ ಆಟಮ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟ್ರೋನಿಯಂ ಆಟಮ್. ಪಾಸಿಟ್ರೋನಿಯಂ ಆಟಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ? ಇರೋದ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತ್ರಿ, ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೂಡ ಒಂದ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಆರ್ಬಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಬರ್ತದ ನೀವು? ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬರ್ತ್ರಿ
6.8 electron volt ಬರ್ತೈತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n equal to 1 ತಗೊಂತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ it is 13.6 by 2 sign ಬರ್ತೈತಿ so it is going to be 6.8 then what is the ionization energy of the first orbit same so ಕೂಡ plus 6.8 ಬರ್ತೈತಿ then can you tell me the radius of the first orbit in the positonium atom radius of first orbit in positonium atom ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ rn ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ rn is equal to a naught is the orbit of the first orbit of the hydrogen atom radius into ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ is that z by n square by z for nth orbit then ಹಂಗಿದ್ರೆ positonium rn ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ this for hydrogen atom ಅಥವಾ hydrogen like atom this is for hydrogen like atom now to write that one for the what is that positonium ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ radius of the nth orbit rn is always directly proportional to inversely proportional to mass ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ reduced mass ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ so this is the relation remember because radius of the nth orbit depends on mass of the electron well mass of the electron is this is for infinite mass this is for finite mass then ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ rn for the positonium ಏನ್ ಬರ್ತದ can you anyone tell me rn becomes not so n ಅನ್ನ 1 ತಗೋತೀನಿ because ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅದ 1 ತಗೋತೀನಿ it is going to be 1 because ಒಂದು electron ಇದೆ divided by it is equal to into ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ not ಬರತ್ತೆ that the not answer no because dependency ನ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನಾನು mass of the dependency ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ so therefore I can rewrite this rn is something directly proportional to n square divided by mass into z so m ಬದಲಿ ಏನು ಬರೀಲ್ಲ ನಾನು mu ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ if this is defined for this not defined ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ me mass of the electron define ಮಾಡಿರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಲ್ಲ ನಾನು rn can be written as rn is directly proportional to n square divided by mass of the electron into z so it can be treated as is a naught ಎಲ್ಲಾನು electrons ಗಳು n equal to 1 z equal to 1 to 1 ಅಂತಂದ್ರೆ I'll write this one for a naught is equal to some constant k into I'll write that as 1 by me ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ so mass ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ then what if there's the same n ಗೆ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ z ಗೆ ಬಟ್ rn ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ n equal to 1 ತಗೋಣ so the first orbit ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ so I have written r equal to 1 r equal to n 1 n equal to 1 so what about r1 ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ inversely proportional other. So A naught is directly proportional to mass of the electron. The R1 depends on mass of the reduced mass. If we add the ratio theory, A naught by R1 is equal to we get mu divided by me. What I get there? Here I get R1 is equal to A naught into mass of the electron divided by mu. That's what I get here. Mu is equal to another number already positonium ka mu is equal to me by 2 other. Therefore, I am going to replace this R1 is equal to 2 times of A naught by 3. Remember, this is very important. You need to remember this relation also. Radius of the nth orbit depends on the mass as inversely. They may ask this one in interview. And moreover, what about the speed of the positonium atom or speed of the electron in the positonium atom? Getting this idea? Understand ಆಗತೈತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು everyone? I'm using the concept of reduced mass here. Is that clear? Hello? Okay. Yes, sir. Then can you tell me what about the velocity? Speed of the electron in positonium atom. Speed of electron in positonium atom. In a positonium atom.
ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ nth orbit is independent of the mass of the particle. Velocity of nth orbit is independent of mass of particle. ಮಾಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಫಾರ್ nth ಆರ್ಬಿಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ನಮಗ? It is going to be same velocity as that of hydrogen like atom. getting only dependency ಯಾವ್ದೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೋರಿ ಅದು ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಬೇಕಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದ ಕ್ಲಿಯರ್? ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. Let's try this problem. So question is, example, if the wavelength of the first line, if the wavelength of the first line, wavelength of the first line, wavelength of the first line for Lyman series, Lyman series, hydrogen atom is lambda. See, the wavelength of the first line of the Lyman series hydrogen atom is lambda. Calculate the corresponding wavelength for positonium atom. Calculate the corresponding wavelength for positonium atom. ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? positonium atom. Calculate quickly. ನೋಡ್ರಿ, wavelength of the first line of a Lyman series in the hydrogen atom is lambda. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ positonium ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? That lambda depends on mass or not? Lambda. The answer is lambda only. Options ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. Yes. Options are Lambda only. Options are lambda. Second option is lambda by 2. Third option is lambda 2 lambda. And third D option is cannot be determined. Positonium determine ಮಾಡಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಷನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅನ್ಬೋದಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ change in the energy E2 minus E1. One state of the energy. And remember that delta E is directly proportional to mass of the electron. It's will depend on the delta E and in case of reduced mass ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? Delta E is equal to, so if I treat for finite mass, for ನೋಡ್ರಿ hydrogen atom ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದಂಗಲ್ಲಿ, is that going to be only Me or is that going to be mu? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ here nucleus is treated as infinite, therefore it is going to be directly proportional to only mass of the electron. Therefore this energy ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? It is -13.6 h square by n square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Okay, that's clear. Here delta M is directly proportional to Me in terms of, in case of H like atom. What about in positonium?
This delta E is going to be proportional to mu, isn't it? Therefore, he has given that lambda is now inversely proportional to delta E. Delta E is inversely proportional to 1 by lambda. Moreover, delta E is directly proportional to mass of the electron in case of hydrogen atom. Delta E in terms of any atom is going to be inversely proportional to lambda, where this is directly proportional to mu or reduced mass in case of positronium. Then therefore, lambda of the hydrogen is given by lambda. Lambda of the positronium, I will call that as lambda 1. What is the relation between them? 1 by lambda divided by 1 by lambda 1 equal to mass of the electron divided by mu. If I take this ratio, what I get this one as lambda 1 divided by lambda is equal to mass of the electron divided by mu. What of the lambda 1? Lambda 1 is equal to, this becomes 2 times of lambda. Is that correct? Because mu is treated as me by 2. Therefore, the answer is lambda 1 is equal to 2 lambda. So, C option is there. Is that correct, everyone? Yes, that's the answer. Then similarly, either type ಮಿಯಾನಿಕ್ ಅಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಅಟಮ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ, ಒಂದು ಮಿಯಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿಯಾನಿಕ್ ಅಟಮ್. ಸೊ ಮಿಯಾನಿಕ್ ಅಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. Look at this. For ಮಿಯಾನಿಕ್ atom, ಮಿಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For ಮಿಯಾನಿಕ್ atom. Remember that in ಮಿಯಾನಿಕ್ atom, electron is replaced by muon. So in this atom, electron is replaced by muon, that is mu minus, that is called as muon anta karithivi. Muon atom. Mass of the muon is, remember that mass of muon is 207 times mass of the electron. Therefore, we write that mass of the muon is equal to 207 times of mass of the electron. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮೊದಲು ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಐತಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬದಲಿ ಮಿಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಮಿಯಾನಿಕ್ ಅಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನನಗೆ ಇದರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದು ಮಿಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತ್ರಿ, center we call that this one as nucleus. So in nucleus, in like hydrogen atom ಒಳಗಡೆ, in H like atom, especially in case of hydrogen, so proton numbers are 1, neutrons 0 ಇರ್ತಾವೆ, electrons 1 ಇರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬದಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯಾನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಮಿಯಾನಿಕ್ ಅಟಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನದ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಸ್ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಸ್. Mass of the nucleus is equal to mass of the only proton. So remember that mass of the proton is equal to 1836 times of mass of the electron ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, reduced mass of muonic atom. So this is defined as reduced mass of muonic atom. Reduced mass of muonic atom. This mu minus is going to be mass of the nucleus into mass of the muon divided by mass of the nucleus plus mass of the muon. So that becomes 1836 times of mass of the electron. Mass of the nucleus ಏನು ಬರೀತೀನಿ, because mp ಬರೀತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ mass of the proton ಆಗಿ. Mass of the proton ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, 1836 times of mass of the electron into mass of the muon is
207 times of mass of the electron divided by mass of the nucleus is again going to be 1836 times of mass of the electron plus 207 times of mass of the electron. ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ 186 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರ ರೆಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌ ಡು ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್? You write the energy of the muonic atom. Energy of the muonic atom ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? Anyone using this mu concept, reduced mass concept? Yes, ಬರ್ರಿ. Anyway, Z is going to be 1 here. ಬರೀತೀರಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ? ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? That reduced mass ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? Reduced mass divided by mass of the electron into 13.6 times of equal to 1 ತಗೊಂಡು divided by n square ಅಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. This is the electron volt. Then ಹಂಗಿದ್ರೆ muonic energy ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Energy of the muonic atom. E mu minus is equal to, what is this mu? ನೋಡ್ರಿ, this mu is reduced mass. Remember, mu particle ಹೌದು, mu reduced mass ಅನ್ನು ಎರಡೂ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Particle ಇದು reduced mass. What about U minus? Is minus 186 times of mass of the electron divided by mass of the electron into 13.6 divided by n square into electron volt. Therefore, that answer is going to be minus 186 into 13.6 into electron volt divided by n square. Can you tell me what is the binding energy of the muon? Quickly. Binding energy of the muon ಹೇಳ್ಬೋದೇ? Muonic atom. So the first orbit ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? En is equal to E mu is equal to binding energy E mu is equal to what 3? That is plus 186 plus 186 into 13.6. Sorry. Is that correct? Everyone in terms of electron volt. Similarly, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು atoms ಬರ್ತವೆ. ಯಾವ ತರ? Do you know ನೋಡ್ರಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ? You know that hydrogen ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? H1 ಇದು 1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Or sometimes we write that as 1 ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ or ಹಿಂಗೂ ಬರೀತೀವಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ 1 ಅದ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ 0 ಅದಾವ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is going to be 1. What about next? ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಗೊತ್ತಾ ರೀ? ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ. Or sometimes deuterium ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. And what about this? Which is going to be 1. Atomic mass ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಇರ್ತೈತಿ. Number of protons are 1. Neutrons are 1. Electrons 1. ಎರಡು ಏನಿವು? Isotopes. ಅಂದ್ರೆ isotopes ಇದು ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದ ಐಸೋಟೋಪ್ ಇದು. ಟ್ರಿಟಿಯಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಟಿಯಂ ಬರ್ತೈತಿ. ಟ್ರಿಟಿಯಂ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Atomic number 1 there, but mass 3. Here protons are going to be 1, but neutrons are going to be 2, electrons are going to be 1. So these are called as isotopes. Here reduced mass ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? How to calculate reduced mass of this hydrogen? ನೋಡ್ರಿ, in case of reduced mass ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? mu h is equal to mass of the proton into mass of the electron divided by mass of the proton plus mass of the electron ಬರೀತೀವಿ. This is going to be 1836 times of mass of the electron into mass of the electron divided by 183 of mass of the electron, isn't it? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, mass of the electron mass of the cancel ಆಯ್ತು. most is going to be ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? mass of the electron ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಅಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೆವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಮಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಖಾಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೋತೀವಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ. Then can you calculate for the mass of the deuterium? Reduced mass of the deuterium calculate ಮಾಡ್ರಿ, reduced mass of the tritium ಕೂಡ calculate ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ ಇಲ್ಲ? okay. Yes. How do you calculate this? Anyone? How do you calculate this part?
ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Especially this is the mass of the proton alide. Actually ಇದೇನಿದು? You know what I mean by this? Actually mass of the proton ಬರಿಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಲ್ಲಿ? Mass of the proton mass of plus the nucleus neutron. ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಒಂದ ಪ್ರೋಟಾನ್ is ಸಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದದ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಒಂದದ. ಸಂಬಂಧ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ನಿಯರ್ ದಾಗ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು? 2 times of 1836 times of mass of the electron into mass of the electron divided by 2 times of 1836 plus 1 time into mass of the electron. Is that correct? For ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we get this as 3672 divided by 3673 ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಯರ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? ಮಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. What of the nutrient that is this? Tritium ಇದು 3 times ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅದ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅದ. So nucleus mass is going to be 3 times of 1836 times of mass of the electron into mass of the electron divided by 3 into 1836 plus 1 ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತೈತಿ, mass of the electron. So ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 5508 divided by 5509 ಬರ್ತೈತಿ mass of the electron. But ಆದ್ರೂ ಲೈಟರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ನಿಯರ್ಲಿ in terms of reduced mass ಒಳಗೆ small variations ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 18636 divided by 1837 3672 divided by 36723 ಹಿಂಗದ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾವ್ದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Remember this order. Mass of the tritium is greater than mass of the deuterium is greater than mass of the hydrogen. So this is the order of fused masses. How to calculate the energy? Energy proportional adana and inversely proportional adha, directly proportional ಅಥವಾ inversely proportional adha reduced mass ಗೆ directly adha. Therefore ET is greater than ED is greater than EH. What about next? What about lambda? Lambda ಯಾವ್ದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ? Energy ಗೂ ಮತ್ತು lambda ಗೆ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್? E is inversely proportional by lambda. Therefore E of the tritium is less than, so lambda of the tritium is less than, lambda of deuterium is less than lambda of hydrogen. So this order is very important. Okay, these are applicable for finite nuclear mass corrections. So these are applications of finite nuclear mass. Finite nuclear mass. Is that clear? Tomorrow's class, next class we are going to discuss about the de Broglie hypothesis, then Sommerfeld Sommerfeld model, Sommerfeld hydrogen model, azimuthal quantum number explain ಮಾಡ್ತೀವಿ. Azimuthal quantum numbers, 4 quantum number define ಮಾಡೋಣ. Then we are going to look at the Sommerfeld's relativistic correction ನೋಡ್ತೀವಿ. After that we will go for LS coupling and JJ coupling. Okay. Okay then. Morning class continue ಮಾಡ್ತೀವಿ.